secure our border and to conduct the largest mass deportation operation in American history. The Trump administration has been doing that. We have already deported tens of thousands of illegal alien criminals from our country. And because of the One Big Beautiful Bill, which was signed and passed in a historic fashion in breakneck speed, ICE and Border Patrol will now have a historic amount of funding to have more resources to remove these public safety threats from our country and make America safe again. It will take more time to do it, but this administration and this president are not going to rest until all of these illegal alien criminals are deported from our country. We must be a nation of laws or America will cease to exist. And this is a law and order president. Yeah, and this is a president who also wants to put America first, Caroline. And then you see that you have had something else we want to talk about with you. More than 20 Democratic attorneys general. They're suing to block a Trump administration policy that bars illegal migrants from accessing federally funded programs. But President Trump, I'm sure, maintains this is money that could be going to Americans, not to illegal immigrants. What's the administration's response to all of this? It's unsurprising. And the Democrats, I say this all the time, but clearly they learned nothing from November 5th, where nearly 80 million Americans voted to put America first because they were fed up with seeing illegal alien criminals from all over the world take their housing and their tax funder benefits. If you look at Medicaid, for example, a program that was intended for the most vulnerable Americans in our society, pregnant women, disabled people, homeless who truly need these benefits, that program was being just wrought out by illegal aliens. 1.4 million of them were receiving those benefits. Not anymore, thanks to President Trump and Republicans on Capitol Hill who signed the One Big Beautiful Bill into law. We are going to protect these programs for our nation's most vulnerable. And the Trump administration did do basically an audit of the entire federal government. The White House led this effort to find any other previously funded programs that were going to to illegal aliens. And we said no. These programs are now going to be reclassified so only American citizens can receive these benefits and these grants from these programs. And of course you have Democrats trying to sue because they always put illegal aliens first and American citizens last. And it's quite sad to see, actually. Yeah, unsurprisingly, Attorney General here in New York, Letitia James, was heading up that lawsuit. The least surprising thing, Caroline, I've ever heard. Before we let you go, Hunter Biden has had quite a week. He sort of unloaded this week. Take a listen to this soundbite from Hunter. People are really upset about illegal immigration. You. How do you think your hotel room gets cleaned? How do you think you have food on your table? Who do you think washes your dishes? Wow, Caroline, who do you think washes your dishes? Here's yet another Democrat who is obviously very prominent. We all know Hunter Biden, and with absolutely demeaning language here towards all these people. It's pathetic to see Hunter Biden do this. It's totally unhinged. And again, it shows you how displaced the Democrat Party's priorities and how out of touch they continue to be. Hunter, unfortunately for him, is trying to save face for his father, who was run out of office again by nearly 80 million Americans who overwhelmingly rejected him and his policies. I think Hunter and the rest of the Biden crime family should take a cold, hard look in the mirror and realize how they failed our country, and they should go home and sit down and shut up because they are clearly incredibly out of touch with the vast majority of our country. Yeah, we'd be better off probably if we didn't hear from Hunter for quite some time. That'd be okay, Caroline, with a lot of us. President Trump is going to head to the UK at the end of the week. He's going to meet with the UK Prime Minister Starmer. Tell me about this trip. What are the goals for the trip over there to the UK? Yeah, that's right. We look forward. I know the president greatly looks forward to going to Scotland on Friday. He will be departing the White House on Friday morning. He will be meeting with the UK Prime Minister Keir Starmer, who he enjoys a very good and working relationship with. We have cut a really good trade deal with the United Kingdom, again, in
아, 예. 요새
좀 인간관계로 걱정이 좀 많이 있는데요. 네. 저는 뭐 잘해보려고 하는데 주변에서 제가 중요하게 생각하는 사람들이 떠나가는 것 같아서 고민입니다. 인간관계를 잘할 게 뭐 있어요? 잘하겠다고 하니까 자기가 지금 고민이 되는 거예요. 예, 그래서 또 이건 대충 만나면 돼요. 가는 놈 가고 오는 놈 오고 뭐. 그럼 뭐 걱정이에요? 그러면 좋겠지만 어. 제가 정말 좋다고 생각하는 사람이 떠나니까. 그럼 내가 좋은 거지. 진짜 그 사람이 나를 좋아하는 건 아니잖아. 그렇죠. 그래서 보내긴 했는데 이대로 저 뜻대로 계속 행동을 하면은 앞으로도 만날 좋은 사람도 좋은 인연도 놓칠 것 같아서. 그런 인간들은 별로 다른 사람이 안 좋아하지. 그 독재잖아. 내가 좋아하니까 있어라. 이거 독재 아니에요. 왜 독재를 해요? 민주주의 사회에서. 내가 좋아하는 건 내 마음이고 상대가 나를 좋아하고 안 하고는 그 사람 마음이에요. 그 사람에게 자유를 줘야지 왜 독재를 하려고 그래요? 젊은 사람이 벌써. 제 실수로 떠나는 것 같아서. 뭐라고? 제 실수로 인해서 무슨 실수를 했는데? 집착을 한다거나. 그래요. 그러고 집착 안 해야지. 지금 그 얘기 했잖아 내가. 그 집착을 해서 떠났으면 앞으로 집착을 안 해야지. 그렇죠. 자기는 어떤 사람이 그냥 사람으로서 남자든 여자든 자기하고 대화하다가 시간이 흐르면서 좋아져가지고 좋은 감정을 표현하는 게 좋으나 처음부터 어떤 여자가 딱 와가지고 니하고 결혼하자 이렇게 딱 목표를 정해놓고 다가오면 좋겠나? 시간을 두고 가면서. 그래요. 그러니까 시간을 둬 가면서 만나다가 정이 들면 연애도 하고 뜻이 맞으면 결혼도 하는 거지. 근데 처음부터 목표 딱, 니 내 여자다 딱 찍어가 이래 접근하면 상대가 그 부담스럽지. 그래서 저 생각하는 게 저는 이제 최선을 다한다고 생각을 하는데. 그건 좋다. 내가 100m 달리기를 10초 안에 끊으려고 올림픽에 보니 10초에 뛰는 놈도 있더라. 그러나 최선을 다해서 연습한다고 10초에 뛸 수 있나? 아닙니다. 그래. 최선을 다한다고 다 되는 건 아니잖아. 목표가 적당하냐가 중요하지. 자기가 어떤 TV 탤런트 전국적으로 유명한 여자를 찍어놓고 최선을 다한다고 연애가 될까? 그러니까 그런데 이제 이렇게 보내줄 사람은 보내줄 수 있는데. 왜 자기가 보내? 저 건방지다 진짜. 그 사람이 알았어 가는 거지. 그런 거는 이제 연인 관계에서 있는 거고 이제 직장 관계에서는 이제. 자기가 사장이야? 부하 직원이죠. 부하 직원인데 자기가 누굴 보내? 사장을 보내? 아니요, 그게 뭐라 그러지? 이렇게 그 사람이 떠나는 게 아니라 이제 뭐라고 하냐, 안 맞는 상황에서도 계속 같이 부딪히면서 같은 공간에서 지내야 되는데 그래야 될 때는 또 어떻게 해야 되는지 몰라서. 그러니까 살려면 먹고 싶은 걸 먹을 때도 있고 없으면 먹기 싫은 것도 먹어야 되고 살려면 마음에 드는 사람하고 같이 있고 싶은데도 떠날 때는 보내야 되고 마음에 안 드는 사람도 같이 살아야 되면 직장이라든지 이렇게 같이 살아야 되면 같이 살아야 되는 거예요. 어떻게 사람이 지 원하는 대로 다 돼? 지 원하는 대로 다 될 수가 없어. 원하는 게 다 될 수 없는데 원하는 게 다 될 수 있다고 착각하는 데서 괴로움이 생기는 거예요. 마음에 들면 무조건 같이 있어야 돼. 그래서 떠나면 괴로워. 이게 애별리고요. 미운 놈은 무조건 헤어져야 돼. 근데 이게 안 헤어지면 원증회고라고 해요. 괴로운 사람하고 만날 인연, 사랑하는 사람하고 헤어질 인연. 그 사랑하면 헤어지게 돼 있고 괴로우면 만나게 돼 있다. 이런 뜻이 아니라 사람은 만나기도 하고 헤어지기도 해. 사랑하는 사람도 만나기도 하고 헤어지기도 하고 미운 사람도 만나기도 하고 헤어지는데 좋아하는 사람하고 만나는 거는 괴로움이 되나 안 되나? 안 되고 싫은 사람 떠나는 거는 괴로움이 되나 안 되나? 안 돼. 네 가지 중에 이 두 가지는 문제가 안 돼. 좋아하는데 헤어지는 인연이 되거나 싫어하는데 만나는 인연이 되면 이거 문제가 되잖아. 이것 때문에 괴로운 거예요. 그 두 가지가 뭐다? 사랑하는 사람하고 헤어지는 괴로움, 한번으로 애별리고
싫어하는 사람하고 만날 인연, 원증회고라고 그래요. 이거는 특별히 뭐 인연이 잘못돼가 아니라 4가지 중에 2가지는 문제가 안 되고 2가지 문제가 돼. 그래서 이거 안 결혼하려면 사랑하는 사람도 헤어질 수 있는 거다. 싫은 사람도 만날 수 있는 거다. 이렇게 받아들여야 돼. 예, 알겠습니다. 욕심을 버리라는 말씀이십니까? 아니. 그러니까 원하는 대로 다 될 수가 없다. 이게 진실이라는 거예요. 진실. 예, 알겠습니다. 자, 저기 한번 보자. 개 좋아하는 사람 손 들어봐요. 한번 봐라. 내리세요. 개 싫어하는 사람 손 들어봐. 내리세요. 고양이 좋아하는 사람 손 들어봐. 내리세요. 고양이 싫어하는 사람 손 들어봐. 내리세요. 이런 인간들이 어떻게 지 원하는 대로 다 되겠어? 이 다 틀리는데. 이해하셨어요? 예, 알겠습니다. 내가 너 좋아한다 하지만 그 사람 날 싫어할 수 있나 없나? 있어. 상대가 나 좋다 하고 상대가 나 좋아하는데 내가 그 사람 싫어할 수도 있나 없나? 있어. 그런데 여러분들은 내가 좋아하는데 네가 어떻게 나를 안 좋아할 수 있어? 이렇게 접근하니까 웃기지. 내가 강아지 좋아하는데 네가 어떻게 강아지를 좋아하네? 이렇게 접근하고 똑같단 말이야. 그 예쁜 고양이를 어떻게 네가 싫어할 수 있나? 이렇게 접근한단 말이야. 그러니까 이제 시끄러운 거예요. 그러니까 사람들은 다 서로 다르다. 내가 좋아하는데 너도 나를 좋아할 수도 있고, 나는 좋아하는데 넌 날 싫어할 수도 있고, 나는 싫어하는데 넌 날 좋아할 수도 있고, 나도 싫고 너도 싫은 사람도 있고. 이렇게 다양하다는 거예요. 인간 세상이. 예, 알겠습니다. 네. 그러니까 회사에 뭐 그런 인간이 있으면 나하고 다르구나. 이거 그냥 지내면 돼. 지가 갈 때 되면 가고, 올 때 되면 오고. 그래서 옛날에 이런 말이 있어요. 가는 사람 잡지 말고 오는 사람 막지 마라. 이런 얘기. 그럼 인연 따라 오면 오고 가면 가고. 저는 이 면발이 굵은 우동은 싫어해요. 내가 뭐 먹기 싫다가 아니라 소화가 잘 안 돼. 그리고 잔치국수 있죠. 면발이 아주 작은 거. 그건 같은 밀가루인데도 소화가 돼. 그럼 오늘같이 이래 바쁜 날 휴게소에 잠시 들어가지고 5분 내지 10분 만에 빨리 먹든지 못 먹든지 이래야 되는데 그 밥 시키고 된장찌개 시키고 이럴 수 시간이 없다 이 말이야. 그럼 뭘 먹어야 된다? 우동을 먹어야 되는데 이 잔치국수가 휴게소마다 다 있으면 얼마 좋을까? 없는 거요. 없어. 있는 휴게소가 드물어. 그리고 오늘 오다가 내가 좋아하는 잔치국수를 못 먹고 우동을 사 먹고 왔다 이 말이야. 아시겠어요? 그래서 짜증 내야 되겠어. 우동이라도 먹고 온 걸 고맙게 생각해야 되겠어. 그것도 저녁에는 아예 못 먹고 점심 때 겨우 오다가 그걸 한 그릇사가 둘이서 나눠 먹었다 이 말이야. 왜? 한 그릇씩 먹기에는 시간이 없으니까. 그걸 음식을 먹다 남길 수가 없으니까. 이게 인생이라는 거예요. 여유가 있으면 뭐 진수성찬 차려놓고 먹을 수도 있지만 살다 보면 그렇지 않을 때도 있다. 그럼 굶어도 괜찮고 또 국수라도 먹는 게 다행이고 거기 잔치국수 있으면 더 좋고 그런데 뭘 못 먹었다 뭐가 없다 이래 생각하면 매 불평불만하다 사는 거예요. 직장에 나가면 그냥 직장에 나가고 동료야 뭐 이런 사람도 있고 저런 사람도 있고 마음에 맞는 사람도 있고 안 맞는 사람도 있고 이런 거예요. 예, 알겠습니다. 네. 화면으로만 배웠다가 이렇게 직접 배우니까 꿈인가 생신가 합니다. 저는 그 보살행을 그 남의 처지를 이해하고 그 무주상보시를 하는 걸로 이해했습니다. 그런데 제가 운전을 하다가요, 굉장히 막히는 길에서 끼어들게 하는 차가 이제 만나게 되는데요. 제가 그분의 처지는 얌체였는지 아니면은 길을 몰라서 생긴 일이었는지 잘 모르지만은 보살의 마음으로 그 틈을 무주상 보시했습니다. 근데 그랬는데 갑자기 이런 생각이 들었어요.
Why? Why can't I make any changes without an admin approval? Huh? You should try Monday.com. 주간 첫날 이른 아침 아직도 어두울 때에 마리아 막달레나가 무덤에 가서 보니 무덤을 막았던 돌이 치워져 있었다. 그래서 그 여자는 시몬 베드로와 예수님께서 사랑하신 다른 제자에게 달려가서 말하였다. 누가 주님을 무덤에서 꺼내갔습니다. 어디에 모셨는지 모르겠습니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있었다. 그렇게 울면서 무덤 쪽으로 몸을 굽혀 들여다보니 하얀 옷을 입은 두 천사가 앉아 있었다. 한 천사는 예수님의 시신이 놓였던 자리 머리맡에, 다른 천사는 발치에 있었다. 그들이 마리아에게 여인아 왜 우느냐 하고 묻자 마리아가 그들에게 대답하였다. 누가 저의 주님을 꺼내갔습니다. 어디에 모셨는지 모르겠습니다. 이렇게 말하고 나서 뒤로 돌아선 마리아는 예수님께서 서 계신 것을 보았다. 그러나 예수님이신 줄은 몰랐다. 예수님께서 마리아에게 여인아 왜 우느냐 누구를 찾느냐 하고 물으셨다. 마리아는 그분을 정원지기로 생각하고 선생님께서 그분을 옮겨가셨으면 어디에 모셨는지 저에게 말씀해 주십시오. 제가 모셔가겠습니다 하고 말하였다. 예수님께서 마리아야 하고 부르셨다. 마리아는 돌아서서 히브리 말로 라쁘니 하고 불렀다. 이는 스승님이라는 뜻이다. 예수님 You have not enough minerals. 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 You must construct additional pylons. You have not enough minerals.
Your warriors have engaged the enemy. You've not enough minerals. You have not enough minerals. My life for hire. You have not enough minerals. 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 Isatsu, honor guide me. For Adun. My life for hire. Isatsu. My life for hire. You have not enough minerals. Isatsu, honor guide me. Gaokola, honor guide me. My life for hire. Gaokola. My life for hire. Isatsu. I long for combat. For Adun. My life for hire. Your warriors have engaged the enemy. Honor guide me. Gaokola. My life for hire. Thus I serve. She house. My life for hire. My life for hire. Thus I serve. For Adun. Gaokola. Thus I serve. My life for hire. Your warriors have engaged the enemy. Your warriors have engaged the enemy. My life for hire. What now calls? She house. I long for combat. For Adun. My life for hire. You have not enough minerals. You have not enough minerals. My life for hire. She house. What now calls? For Adun. Gaokola. Honor guide me. Isatsu, thus I serve. You have not enough my life for hire. Isatsu, Gaokola, for Adun. I long for combat. My life for hire. My life for hire. My life for hire. Thus I serve.
He saw too. She house. Thus I serve. For a doom. Procedures can be formulated and modified functions of mind, ultimate procedure returns control of mind to the mind. After teachers use proven methodology tools and reviews techniques to the process of the modify any function of mind, ultimate procedure returns to control of mind. For example, chapter control and modify which is just garbage. Through isolation, because turbulent mind is obstacle to spiritual sight. If you see an executive mind, because turbulent is just those medical inventions, the old turbulent mind is obstacle to spiritual sight. But procedures can be formulated and modified functions of the mind. That's true. But ultimate procedure returns control of mind to the people. Whatever they do as a psychiatrist is proved to be good.
CodeRabbit's AI-powered code reviews are here to help. CodeRabbit uses AI to provide contextual feedback. 얘기하려는 예. 그 의도가 보이는 거죠. 거기서. 결국은 이제 이걸 어떻게 이제 수사할 것이냐가 하나의 포인트고 또 하나가 지금 그 특검이 김태호 전 국가안보실 1차장에 대해서 출국 금지 조치를 내렸는데 어떤 걸 잡았다고 봐야 되는 걸까요? 김태호는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 주요 임무를 하지 않았나라고 의심은 하고 있는데 네. 본인 진술로는 그냥 먼발치에서 본 증인이었던 것 같고요. 무엇보다도 이 임기운을 남기면서 김태호는 나가라고 했다면 네. 이 사람을 주요 인물로 보기는 어렵지 않나라는 싶긴 한데 그런데 그 이후에 경로 순간 말고 그 이후에 그 이종석 국방장관이 또 그 호주 대사로 도망가는 네네네. 그런 국면도 있었지 않습니까? 네. 거기에 관여돼 있을 수도 있고 굉장히 김태호의 역할은 아직도 좀 모호한 것 같습니다. 근데 좀 제기됐던 게 지금 그 문제의 7월 30일 그 회의 네. 이때 임종득 그 2차장이 휴가였고 네. 그래서 김태호 1차장이 이 역할 어떤 관련해서 뭔가 모종의 역할까지 수행한 게
네, 안녕하세요. 뉴스책을꾼 김현욱 작가입니다. 네, 어떤 내용입니까? 방금 전에 말씀해 주신 것처럼 일반적인 직장 내 갑질과 보좌진과 의원 관계의 갑질은 성격이 좀 다르다라고 얘기했던 문진석 수석의 말을 듣고 좀 반문거리가 생겨서 준비했는데요. 이 사회적 약자와 상대적 약자는 진짜 좀 다른 걸까요? 아, 사회적 약자와 상대적 약자? 네. 무슨 얘기예요, 이 얘기가? 네, 지난후 후보자가 지난 2023년 9월 엄마 심장 따라서 가라는 에세이를 낸 뒤에 출판사인 메디치 미디어와 인터뷰를 가졌는데요. 네. 그 내용 잠깐 듣고 오시죠. 제 책의 마지막 장이에요. 마지막 장의 제목이 우리 모두가 서로의 보호자, 돌봄 공동체를 향하여거든요. 정말 말 그대로 서로의 보호자고 돌봄 공동체를 향해서 가는 그런 발걸음 놓는 것이 저의 꿈, 목표, 그리고 의정 활동의 방향인데요. 네, 정말 좋은 이야기죠. 네. 또 이런 얘기도 합니다. 다시 들어보시죠. 이게 결국은 우리가 서로가 서로를 돌봐주는 세상으로 살지 않으면 무너지고 흩어지게 되는 것이잖아요. 그래서 이제 그런 거를 중심으로 의정 활동을 해왔고요. 이게 책을 펴면서 했던 이야기인 거죠? 네, 맞습니다. 국회의원 활동으로 이루고 싶은 꿈이 뭐냐는 질문에 대해서 강 후보자의 답변을 방금 전에 듣고 온 건데요. 네. 들으신 것처럼 강 후보자는 서로가 서로를 돌봐주는 세상을 만들기 위해 의정 활동을 해왔다. 이렇게 강조를 했고요. 네. 강 후보자가 이 인터뷰에서 말한 대상은 희귀 난치병 아이들, 자립준비 청소년들, 그리고 학대당하는 아이들 등을 사회적 약자로 통칭하면서 이들을 위해 의정 활동을 해왔다. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그러면은 대체 의원실에 있던 보좌진들은 뭐죠? 아, 그래서 상대적 약자 네. 이런 겁니까? 네, 이 사회적 약자까지는 아니더라도 강선우 후보자를 중심에 놓고 보면 상대적 약자, 을이라고 봐야 되지 않을까 싶기도 하고요. 네. 특히나 보좌진들의 인사권은 엄연히 의원이 쥐고 있기 때문에 네, 이런 보좌진은 서로를 돌봐주는 서로의 보호자에서 과연 예외인 사람들인가? 이런 질문을 할 수밖에. 라고 강선우 후보자에게 지금 질문을 던지는 겁니까? 네, 저는 그렇게 묻고 싶고요. 예. 강 후보자가 했던 방금 전 인터뷰 얘기를 기준점으로 삼아서 자신의 갑질 논란을 좀 되돌아봐야 되지 않을까라는 생각을 좀 해봤습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 정리를 하면 직장 갑질과 의원 갑질이 다르지 않은 것처럼 사회적 약자와 상대적 약자도 다르지 않다. 네. 이걸 이제 깔고 지금 하시는 말씀이네요. 맞습니다. 그래서 자신이 책에서 했던 이야기와 자신의 행위를 한번 돌아보라. 네. 이런 취지십니까? 아마 많은 분들이 그렇게 생각하지 않을까 네. 싶습니다. 라고 하면서 보내드려야 되는데 보내드리기 전에 제가 진지한 질문이 하나가 있는데요. 어떤 거죠? 솔직하게 대답을 하셔야 됩니다. 네. 네? 뉴스 채굴꾼과 깍꿍맨 중에 뭐가 좋습니까? 오늘 다른 것도 들어왔습니다. 돌발맨도 들어왔습니다. 돌발맨. 네, 답은 청취자들에게 맡기면서 오늘은 물러가도록 청취자들의 뜻에 따르겠습니까? 그래야 되지 않을까요? 네, 알겠습니다. 수고하셨어요. 네, 고생하셨습니다. 네. 네, 이렇게 뉴스책을꾼 보내드리면서 촌철님들의 의견 좀 전해드리겠습니다. 문진석 원내수석 부대표의 어제 19 그 발언이 꽤 화제가 됐죠. 네. 관련해서 논란이 됐는데 박 여사님이 식구니까 더 배려하고 챙겨야 하는 거 아닌가요? 네. 라고 올려주셨고 학혜님은 저런 변명을 왜 하는지 모르겠습니다. 그냥 솔직하게 대통령이 같이 일하고 싶은 사람이다. 이런 걸로 이해를 구하는 게 더 낫지 않습니까? 뭐 이런 의견 보내주셨고 초롱님 나의 말과 행동이 일치해야 그 진정성이 인정받지만 때에 따라 다르면 진정성이 의심받지요 라고 좀 전에 강선우 의원의 음성을 듣고 이렇게 올려주셨는데 반면에 로라님 다른 보좌관들의 글은 안 보셨습니까? 그 보좌관이 문제가 좀 있었고 보좌관 갑질이 좀 있었다는 글은 왜 여기서 얘기를 안 합니까? 라고 문제 제기를 또 해주신 분도 계시네요. 알겠습니다. A police officer who's
great gentleman, shot right here in the throat. Probably won't be able to speak again. But he was brave and he shot the other guy, and they ended up getting him. And you saw the scene where his friend took him to a hospital and dumped him down on the sidewalk. The whole thing was crazy. But why would anybody do to our country what these Democrats have done? And honestly, we can never forget it. We can never forget it. President Trump reacting to a sanctuary city crime in New York. 2 illegals allegedly shot a Border Patrol officer in the face during a botched robbery. The officers expected to pull through. The suspects arrested and facing federal charges. DHS says one of the fiends has a rap sheet that is a mile long. Big surprise. Previously charged with grand larceny, assault, kidnapping, and witness intimidation. Morning Crow's big takeaway from that story: sanctuary backers, they mean well. You understand the purpose behind sanctuary cities, and you understand that it's motivated by people with all of the best intentions, but the practical effect of that leads often to crimes like this. Again, it's a minority of those that have come to this country illegally. What a butthead. Seriously, Harold, whenever somebody says, when somebody does something terrible, they always say, well, they meant well. People who mean well always are the most destructive people because they assume meaning well is the only criteria for the action, not whether it works or causes more damage. Sanctuary city, doesn't matter if it means well. Look what's happening. I blame you, Harold. No, I mean, so look, I think I take Joe at his word, and I know you're coming at it just. They always say. Of those that have come to this country illegally. What a butthead. Seriously, Harold, whenever somebody says, when somebody does something terrible, they always say, well, they meant well. People who mean well always are the most destructive people because they assume meaning well is the only criteria for the action, not whether it works or causes more damage. Sanctuary city, doesn't matter if it means well. Look what's happening. I blame you, Harold. No, I mean, so look, I think I take Joe at his word, and I know you're coming at it just in a different way here. I think that police officers and police chiefs around the country that are in cities that have had more accommodating policies, and we call them sanctuary cities, they should work with Mr. Holman and the White House and federal officials to help them identify the worst and to help not only identify them, but help find them. Now, where there's difference of opinion is when you get beneath the violent offenders, the gangbangers, the drug dealers that we talk about. That's when you have a difference of opinion. Why are these people still here? Let me say this, but that's where you have a difference of opinion around the country. The hierarchy of deportation, we can probably have 4-1 issue here regarding what we do with people who are gardeners, people who own businesses and small businesses across this city and around the country. But how did this guy still be here? Rap sheet. Right, no, he should be. I couldn't agree with you 100% more. That's why where I differ with some in my party, police chiefs and mayors in every big town ought to cooperate and work with Mr. Holman on the thing that he said he wanted to do from the outset of his time in this administration, which is to find the worst offenders, which is to find the people who are members of gangs, and let's arrest them. And I don't mind deporting the daylights out of them. I'm part of the 70% of America that says that those people must go. Where we have a difference, and I'm not alone, I'm in the majority on this now, is how do you determine who are people who are nonviolent, who've been here for years, who are working, who've become a part of American life? How do you figure out how they should be deported? I have not heard the answer that I agree with you on that. They let them in. Who is they? They let them in. Joe Biden let them in. He let in 20. Why are we responsible? They've been here for years. This guy, They've been here for years. both of these guys came in under Joe Biden. 20 million unvetted people came into the country. They flooded the zone. We have all of the footage we could play over and over again. And they said, well, we don't really care. That doesn't even count the hundreds of thousands, maybe millions of gotaways and bad guys who have criminal records who didn't want to be caught. These sanctuary cities are responsible for this. These guys and the local law enforcement arresting them know that they're here illegally because they don't have identification, they have false documents. They know repeatedly when they arrest them that they are here illegally committing heinous crimes. They should be so if you don't let them in the first place,
without vetting, you don't have this problem. And B, if you would turn them over to federal law enforcement officials, you wouldn't have this problem. This is fake empathy. This is fake saying we have to be humane. It was not humane to open the border when you have millions of women and children being lost and sex trafficked and forced to work in farms and marijuana plants in California. How is that humane? And it all comes down to the broken windows theory of illegal immigration being ignored. Well, if you just let some people come in and they just break the law with no permission coming into the country, that's okay. But it leads to this. It leads to countless criminals prowling the streets, committing crimes, and they end up murdering people, raping them, and shooting law enforcement officers. And the truth is it can all be prevented. It's a matter of will, and the only people standing in the way are Democrats in these cities who are refusing to work with immigration law enforcement to take them away. You know, Sandra, this story is not being reported anywhere but here. If this had been reversed, that it was an illegal that had been shot by border, this would be used, just like every other hoax, as a reason for not doing this. Now we have this, we serve up on a platter these horrible crimes, and it does nothing to the opposition. Because in these sanctuary cities, you have sanctuary city judges who are turning over criminal, illegal aliens to walk freely on the streets. Nowhere more clear than Chicago, Harold, a city that you know very well, where over the weekend ICE arrested this 52-year-old criminal alien who was concealing and had severely abused the body of a missing woman since March, a young woman with a bright future ahead of her. This was Waukegan, Illinois, North Shore, Chicago. She was in a storage container soaking in bleach. It's a horrific story. This man should have never walked freely. A sanctuary city judge turned him over to walk freely in the streets to commit this heinous crime. There is an alderman in the city of Chicago that I have on our program frequently, Raymond Lopez, who's a Democrat in that city. And every time I interview him, are you still a Democrat? And every time he's wavering because he just can't believe how far, you know what the ordinance actually is, the exact wording of the sanctuary city status of Chicago is? It's the welcoming city ordinance. They don't call themselves sanctuary city. It's the welcoming ordinance, right? Well, clearly that young woman whose life was taken and stored in a storage container in that man's yard was not welcome. Jesse, you get the sense that it doesn't matter if it happens to an officer. If there's anybody in law enforcement, they had it coming. They don't get any attention. They don't get any media attention. If it was one of those thugs, oh, it would be everywhere. Yeah, they called these guys cowards for masking their faces because they're getting doxxed and their families are under a lot of threats. There's a phrase I've coined, the road to hell is paved with good intentions, and this is what you're seeing here. They want to protect people who are crime victims. Let's say Enrique, he's an illegal alien, and some guy, his neighbor, shoots up his vehicle, right? He won't call 911 because he's afraid of getting deported. That's what a sanctuary city policy is supposed to protect. But any judge and any cop and detective says they're not icing cooperating witnesses. They're not icing crime victims. So what the sanctuary policy actually does, it harbors the criminal aliens and the non-criminal aliens into one big pot that ICE isn't allowed to touch. One of these guys, 3 arrests in New York City. 1 arrest in Massachusetts, was never deported. The other guy, 4 arrests in New York City. And all they have to do is when they put him in jail, say, yep, we're going to hold him here until you guys pick him up. So when Harold says we want worst first, no, they don't. Because you can take care of the worst first if you guys nix the sanctuary city policy. There are 600,000 criminal aliens roaming the country right now. Are making Listen to me. Who's parties and me. Voters to lose money. Click here to subscribe to the Fox News YouTube page.